ইতিহাসে আপনার তারপর তোমাদের ক্লাস 3 লিড লেসন 6 দেখো দ্য ওয়ান্ডারল্যান্ড সরি দ্য ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড অফ ইনসেক্টস অর্থাৎ কি কীটপতঙ্গের এক অদ্ভুত জগৎ ঠিক আছে লেটস রিড যাও বলছে উই ফাইন্ড ইনসেক্টস এভরিওয়্যার বলছে আমরা সমস্ত জায়গাতে বা সব জায়গাতে কি পতঙ্গদের দেখতে পাই কীটপতঙ্গদের ইন দ্য গার্ডেনস বাগানে হাউসেস বাড়িতে এন্ড ডিসকাশন দে আর অলসো প্রেজেন্ট আমরা আরো দেখতে পাই কোথায় beneath the soil মাটির নিচে বা মাটির মধ্যে ইন এয়ার বাতাসের মধ্যে এন্ড ওয়াটার জলের মধ্যে ঠিক আছে সাম ইনসেক্টস লিভ ইন শেল্টার অফ देयर ওন আবার কিছু কীটপতঙ্গ নিজেরা তাদের বাসস্থান তৈরি করতে সক্ষম তাই তো যেমন ধরো দেখো হানি বিজ বিহেভস এন্ড লিভ ইন देम বলছে কি করে মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে এবং সেখানে তারা বাস করে দে অলসো স্টোর হানি দেয়ার এবং সেখানে তারা মধু সংগ্রহ করে তাই তো তাও ইনসেক্টস ফিড অন এ নাম্বার অফ থিংস বলছে অনেক কিছু খাবার খায় তারা সাম ইনসেক্ট কিছু পতঙ্গ ইভেন ইট আদার ইনসেক্টস অর ডেড অ্যানিমালস বলছে কিছু কীটপতঙ্গ অন্য কীটপতঙ্গ ধরে খায় বা মৃত প্রাণীদের খায় সাম ইনসেক্টস কিছু পতঙ্গ লাইক অ্যান্টস যেমন ধরো পিঁপড়ে অলসো ইট লিভস অফ প্ল্যান্টস কিছু গাছদের খায় গাছের পাতা হোক এগুলো খায় এই বাটারফ্লাই প্রজাপতি ইজ দা মোস্ট বিউটিফুল ইনসেক্ট অর্থাৎ কি প্রজাপতি হচ্ছে আমাদের সবথেকে সুন্দরতম কি পতঙ্গ ঠিক আছে ইট হ্যাজ ব্রাইট এটা খুব উজ্জ্বল কালারফুল উইংস এবং কি রয়েছে রং বেরঙের ডানা রয়েছে ইট সাকস নেকটার ফ্রম ফ্লাওয়ার এরা কি করে মকরন্দ থেকে মানে ফুলের মকরন্দ থেকে কি করে মধু শুষে খায় ঠিক আছে মসকিটো ইজ এ হার্মফুল ইনসেক্ট কি হচ্ছে মশা হচ্ছে কি খুবই আমাদের ক্ষতিকর প্রাণী সরি কীটপতঙ্গ ইট সাকস ব্লাড ফ্রম অ্যানিমালস এন্ড হিউম্যান বিংস বলছে মানুষ এবং জীবজন্তুর মধ্যে কি করে এরা সুর দিয়ে কি করে এরা তোমার রক্ত চুষে খায় সাম মসকিটোস কিছু মশা অলসো স্প্রেড ম্যালেরিয়া কিছু মশা কি করে আমাদের ম্যালেরিয়া ছড়ায় ঠিক আছে দেখো দা হাউস ফ্লাই ইজ আনাদার হার্মফুল ইনসেক্ট আবার মাছিও আমাদের কি ক্ষতিকর প্রাণী পতঙ্গ স্প্রেড ডিজিজ লাইক টাইফয়েড এরা অনেক রকম কি করে তোমার রোগ হয় যেমন ধরো টাইফয়েড কলেরা এন্ড ডিসেন্টারি অর্থাৎ কি আমাশয় দা গ্লোওয়ার্ম অর্থাৎ কি জোনাকি ইজ অ্যান ইনসেক্ট পতঙ্গ এন্ড গ্লোস ব্রাইট এদের দেখতে খুবই উজ্জ্বল তাই তো উজ্জ্বল ইটস গ্লো ক্যান বি সিন ক্লিয়ারলি ইন দ্য ডার্কনেস এরা এতটা উজ্জ্বল যে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার ইনসেক্টস বুঝতে পারছো এটা উপর থেকে অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে অনেকটাই আলাদা দ্য গ্রাসহপার ক্যান জাম্প ফর শর্ট ডিসটেন্স বলছে ঘাসফড়িং কি করে এই তোমার অল্পটা দূরত্বের মধ্যে কি করে ঝাঁপাতে পারে ঠিক আছে ইট মেক্স এ স্ট্রেঞ্জ সাউন্ড অফ বাই রাবিং দ্য র অফ পেক্স অন ইটস ব্যাক লেগ বলছে এরা কি করে পিছনকার পাগুলো দিয়ে ঘষে ঘষে এমন একটা খুব সুন্দর আওয়াজ সৃষ্টি করে মোস্ট ইনসেক্টস সব বেশিরভাগ কীটপতঙ্গই হ্যাভ উইংস ডানা রয়েছে এগেইন সাম ইনসেক্টস হ্যাভ টেন্টাকলস এবং কি কিছু পতঙ্গের সুর বা কর্সিকা রয়েছে স্টিংস ঠিক আছে মুল এন্ড ক্ল অর্থাৎ কি নখ আছে তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে পুরোটা কি যে দা ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড অফ ইনসেক্টস এই কীটপতঙ্গদের এক অদ্ভুত রাজ্য ঠিক আছে বাংলাটা পড়ে দিলাম এবার দেখো তোমরা কি করবে মুখস্থ তোমাদের কি আছে ওয়ার্ড নেস্ট মুখস্থ করবে ওয়ার্ড নেস্ট কি করবে মুখস্থ করবে ঠিক আছে ঠিক আছে ওয়ার্ড নেস্টটা তোমাদের কি হবে মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে
তারপর দেখো কোশ্চেন দেখো সি লেটস ডু দেখো অ্যানসার দা ফলোইং কোশ্চেন বলছে হোয়ার ডু উই ফাইন্ড ইনসেক্টস, তাহলে কি বলবো আমরা কোথাও কোথাও প্রথম মধ্যে দেখতে পাই কি এভরিওয়্যার, ঠিক আছে কি কোথাও দেখতে পাই আমরা কোথাও দেখতে পাই প্রথম মধ্যে এভরিওয়্যার। তাহলে কি হবে এক নাম্বার কি হবে কি আছে where do we find insects, তাহলে কি হবে we find insects everywhere। everywhere ঠিক আছে। 2 নম্বর দেখো কি বলছে where do honeybees live, honeybee lives beehive, ঠিক আছে। নাম্বার 3 দেখো বলছে which insect can bite, যাবে mosquito can bite। নাম্বার 4 কি হবে which insect can fly, কি হবে the butterfly fly, ঠিক আছে। তারপর বলছে which insect lives in a group, তারা একসঙ্গে বাস করে ants, তাই তো ants lives in a group বা তোমার কি বলে যে হানিবি হবে, ঠিক আছে হানিবি lives in a group, which insect is green in color, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে গ্রাসহপার, গ্রাসহপার তারপর এটা বলছি দিচ্ছি কি হবে তিনটা চারটা তোমার কি বললাম ছয়টা কি হবে ছয়টা which insects in green in color, so কি হবে গ্রাসহপার, গ্রাসহপার ঠিক আছে গ্রাসহপার। কালার ঠিক আছে। চলো হোমওয়ার্ক দেখো এক নাম্বার দেখো where do we find insects, find insect, ঠিক আছে। নাম্বার 2 দেখো which insects can fly, ঠিক আছে। নাম্বার 3 দেখো
which insect moves in raw, moves in raw. নাম্বার 4 দেখো, which insect can bite. ঠিক আছে, এই চারটা টুকে নাও তোমরা, এই চারটা হোমওয়ার্ক থাকছে, আরো দিচ্ছি, এই চারটা টুকে নাও। তারপরে দেখো প্রথমটা হচ্ছে কি, where do we find insects, নাম্বার 2 হচ্ছে which insects can fly, নাম্বার 3 হচ্ছে which insect move in raw, আর নাম্বার 4 হচ্ছে which insects can bite। চারটা টুকু হবে। নেক্সট দেখো হোমওয়ার্ক, complete the sentence। নাম্বার 1 দেখো, নাম্বার 1 হচ্ছে we find insects, এক নাম্বার। নাম্বার 2 দেখো, নাম্বার 2 দেখো, honeybee build builds just। নাম্বার 3 দেখো, mosquito is a dust। এই তিনটা করে নাও, তারপর আমরা দিচ্ছি। এক নাম্বার কি, we find insects dash, নাম্বার 2 হচ্ছে honeybees build dash, আর নাম্বার 3 হচ্ছে mosquito is a। এই তিনটা করে নাও, তারপর দিচ্ছি। এই তিনটা করে নাও, তারপর আবার হোমওয়ার্ক দিচ্ছি তোমাদের। দেখো মুছে দিচ্ছি।
তারপর অর্থ লেখো। এক নাম্বার দেখো এক নাম্বার হচ্ছে বেঞ্চ। নাম্বার 2 দেখো, নাম্বার 2 হচ্ছে বিজয়। নাম্বার 3 দেখো harmful। নাম্বার 4 দেখো spread। spread। নাম্বার 5 দেখো dysentery। dysentery। আর নাম্বার 6 দেখো claw। তাহলে অর্থগুলি লেখো, এগুলো মনে হচ্ছে 6টা দিয়েছি। তাহলে এক নাম্বার দেখো কি আছে বেঞ্চ, নাম্বার 2 হচ্ছে বিহার, নাম্বার 3 দেখো হার্মফুল, নাম্বার 4 দেখো স্প্রেড, নাম্বার 5 দেখো ডিসেন্ট্রি, নাম্বার 6 দেখো ক্লজ। ঠিক আছে, এটুকু নাও। প্রথমে দেখো তোমাদের প্রশ্ন করতে দিয়েছিলাম ওটা, তারপরে কমপ্লিট সেন্টেন্স, তারপরে আমি তোমাদের হচ্ছে অর্থ লেখো। এই তিনটে তোমাদের এই চ্যাপ্টারে হোমওয়ার্ক থাকবে। আর কি করবে, দ্য ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ল্ড অফ ইনসেক্টস পুরোটা এইটা টেক্সটে পড়বে পুরোটা। ঠিক আছে, এবং পড়ে কি করবে, যে রেড কালারে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো মুক্ত করে পড়বে। আর আমি যে হোমওয়ার্কটা দিলাম সেই হোমওয়ার্কটা তোমরা খাতার মধ্যে করে রাখবে। ঠিক আছে।